Hello. Stream load on data. So welcome back to this generation. It's time. This game at least Wuthering waves. Tension story ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇന്ന് കളിക്കാം. മറ്റേ ഡെയിലി ഗസ്റ്റൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കളിച്ചു. വിഷ് ലിമിറ്റഡ് ബാനറിലേക്കുള്ള വിഷ് ഉണ്ടാക്കലും സ്റ്റോറി കളിക്കണം, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി. കോമ്പാറ്റ് അടിപൊളിയാ ഞാൻ ഡെയിലി കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് വെച്ച് ഇത് മറ്റേ സ്റ്റോറി കളിക്കാൻ ഒരു പെട്ടി എടുത്തിട്ട് പോവാം. അയ്യോ എടാ മീതൊരു പെട്ടി ഉണ്ടായല്ലോ. വാൾ റണ്ണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടട്ടാ. കുടുങ്ങി വേരിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി. ഓക്കെ എന്നാ തുറന്നിരിക്കണ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എന്തേലും. അതെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമല്ലോ. ഇത് അവരമ്മ കൊന്നാ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Swift and resolute. Strike from the shadow. One with the sound. Target confirmed. Sever. Strike. All is fair in war. 46.
Meditation. അല്ല This should come in ലെവലപ്പും handy. സാധനമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ കുറച്ച് ഒരു ഡിലേ പോലെ 25 ആയതാണല്ലോ ഇത് വീണ്ടും ആയോ വാട്ട് 26 ആയല്ലോ പിന്നെ മീറ്റ് 25 കാണിച്ചേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലെവലാണോ ഇനി Misery follows. ഒരു സമ്മൺ കിട്ടി ഇതിങ്ങനെ എനിമീനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മൺ കിട്ടും എടുത്തു വെക്കാം അതാണ് ഇതിലെ സ്റ്റാറ്റൊക്കെ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഓരോ ക്രിട്ടും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്യാരക്ടറിന് ബഫ് കൂട്ടാൻ ബഫല്ല ഡാമേജ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടാ It's time. എടാ എടാ പോ All is fair in war. മറ്റു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പോയി മോന് കിട്ടി I trust you can use it to the full. ഇപ്പൊ ശരി 26 കാണിക്കുന്നു 25 കാണിക്കുന്നു അൺലോക്ക് ചെയ്താ ടെലിപോർട്ട് അൺലോക്ക് ആവും ഇവിടെ ഡൊമീനാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീഡിയം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡിന്റെ സാധനം ഇവിടെ ഒരു തിന്ന് വാലോറന്റ് കളിക്കണ്ട അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട It's time. പെട്ടിയുണ്ടോ അവിടെ വെറുതെ അടിക്കണ്ട ഈ മനുഷ്യന്മാര് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ അതായത് മറ്റേ സമ്മൻ തരൂല ഇമ്മരടിക്കാം All is fair in war. Swift and resolute. Moment of resonance. അവരുടെ ഷീൽഡ് ബ്രേക്ക് വേണ്ട സമ്മൻ കിട്ടിയത് 4 സ്റ്റാർ കുറങ്ങാൻ The loot we find is not part of my pay. It's all yours. All is fair in war. Summer! Okay. 4 സ്റ്റാർ ഡ്രോപ്പ് ഈ സാധനം എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കറൻസി കിട്ടും Imitation. Target confirmed. All is fair in war. This should come in handy. ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും തന്നില്ല സ്റ്റോറി കളിക്കണം കേട്ടോ ചുമ്മാ കുറച്ചേരം നടന്നിട്ട് വെറുതെ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോണം എന്നിട്ടാ എസഡ് ഫീൽഡ് 60 കുന്തം കൊടുക്കണം ഇവിടെ എയറോ ഡാമേജും സ്പെക്ട്രോ ഡാമേജും ഇൻക്രീസ്ഡ് 60 ഇത് കൊടുക്കണം
ചെയ്യാനെ കിട്ടാറായി 20 വിഷയം കൂടെ വേണം തോന്നുന്നു ചെയ്യാനെ മിക്കതും കിട്ടും ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ബാനർ ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ട് 7 വിഷയം ഒരു 3 വിഷയം കൂടെ 10 അടിക്കാം സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എൻ്റെ കോപ്പ് ലോക്കായി കിടക്കുക ഏതോ ക്വസ്റ്റ് കാരണം ഡെസേർട്ട് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ Listen up! Imitation! I sense your weakness. One with the sounds. All is fair in war. ആരൊക്കെ പല It's time. വഴിക്ക് പോകുന്നു War spares no one. Swift and resolute. Moment of resonance. അങ്ങനെയല്ല ഈ ലെവല് One with the sounds. തപ്പി കിട്ടും Bloom! Imitation! Stay calm. Sever! Strike! The die is cast. No hesitation. അയ്യോ One with the sounds. Imitation! Luminous energy! Target confirmed. Misery follows. Stay calm. Swift and resolute. The hour is upon us. One with the sounds. Leave it to me! Imitation! All is fair in war. ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു 20 ഇത് കിട്ടുമെന്ന് മറന്ന് കിട്ടുക മാസ്റ്റർ ക്ലെയിം ചെയ്തല്ലോ ചെയ്തില്ലേ ചേടാ ഇത് വെറുതെ അടിച്ചെങ്ങനെ കിട്ടും എടുക്കണോ 60 കൊടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ബോധത്തിനും അടിക്കാം നോക്കാം ബോസ് കൊരങ്ങച്ചൻ അടിക്കാനുണ്ട് കൊരങ്ങച്ചൻ യാതൊരു അടിച്ചു ഒരു കൊരങ്ങനുണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബോസ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അതിനെ ഏതവരെ കണ്ടിട്ടില്ലടോ ബോസ് റൈഡർ ഇതെന്തിട്ട സാധനം ഇത് ബെൽബോണോ What is this? Impermanence. ആയിക്കൊള്ളാത്ത പേരാ പോട്ടെ ഇതാണോ അല്ല കുരങ്ങൻ ഓ ഇതിനെന്തോ ഫീൽഡിന്റെ അകത്താന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുരങ്ങ് ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ പോയി നോക്കിണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മാപ്പ് എന്തോ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണെന്തോ വരുന്നു കണ്ട ഈ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ള ഇങ്ങോട്ടെങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പിടിയില്ല ഇതെന്തോനെ കൊല്ലാൻ തോൽക്കിൻ്റെ അവിടെ
All is fair in war. One with the sounds. Caught you. Saw that coming. All is fair in war. Nice. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. അനുസരിച്ച് ഡാമേജ് അടിക്കുമോന്ന് അറിയില്ല. ബ്രോ ഇത് പസില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് പറങ്ങച്ച ഇതിൻ്റെ ഉള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു. പറങ്ങത്തിന് അവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കാം. വഴിയുണ്ട്. വന്നു വാ. കിട്ടി. Swift and resolute. Strike from the shadows. All is fair in war. One with the sounds. One more time. The hour is upon us. Blue. 4 to 6. Target confirmed. War spares no one. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊല്ലുമ്പോൾ എക്ക കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണം. ഓക്കെ, 2 ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി. നൈസ്. ഇനി ഇവിടെ എന്നാ പ്രശ്നം? പോട്ടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ് സൗണ്ട് നോക്കിയതാ. എന്താ അത്? മറ്റവനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Rover, there you are. We walked the streets, wearing the Blake bloom like you said. Talked to various people, but I didn't hear anything useful. Nothing in particular, just some small talk. Hey, aren't you the girl from earlier? Yeah, you're so pretty. Passionate Can I take another girl. selfie with you? The one we did earlier looked a bit blurry. Please stop teasing me. Shizia did say she found someone suspicious. Look, it's him. ശരി. Rover, perfect timing. This guy's been sniffing around here for a while now. Keeps trying to talk to the elderly and minors. I've been keeping an eye on him. Yeah. What's up, girls? And I saw a little girl with him. She kept turning her head and looking around, but now she's nowhere to be found. This is super fishy. Hey, I'm Patrol Letitia. Sir, business license, please. But business license? Uh-oh. I'm Alto, just a humble information broker. I've been traveling around, helping people out in my own small way. I see.
So no license. I bet you don't have a fixed business location either, huh? Business location? Why would I need that? Now show me your organizational accreditation, please. Well, I'm an honest broker of information, always open to negotiations at the right price. I'm the all-time Intel champ, with more bestseller certificates than I can count. No license? No clear business plan? You're running an illegal business. Who's your supervisor? You should at least have their ID number. My supervisor. Oh, right. She's like a super big deal. She's an ancient being, born with this planet we're living on. She's the will of the star, the reverberation of everything in this world. So do you even have a supervisor or not? What? Come on! I already told you about her. Why won't you believe me? Yeah, I believe you. I know what's going on. Now, sir, you're coming with me to the patroller station. Oh, come on, please. I didn't do anything illegal. I was just looking for someone. A little girl. About this tall? She's the kind to stand out in any crowd. You really think I'm gonna buy that? Oh, you know, you saw her earlier. It's that girl. Yeah, exactly. Wait, how do you know? Oh, please watch out. It's dangerous to run like that. Here you are. Hooray! Encore! I've looked everywhere for you. Back off! Leave that girl alone. Miss Patroller! She's the girl I've been looking for. Hello, little one. Is your name Encore? Do you know this person? Yes, Encore knows him. Uncle Alto sells stuff without a license. He listens in on people for commercial secrets, and he loves pulling pranks on us kids. But he's not a bad guy, really. Encore! Remember our little chat? What did I say about calling me uncle in public again? I am not that old. Miss Farina, where did you meet this girl? I ran into her near a cliff on my way home. She was eating a poisonous mushroom. I managed to make her the antidote in time. Imagine what would have happened if I wasn't there. Don't worry. Encore's had plenty of that mushroom already. But why did you go to such a dangerous place alone, little Encore? We got your back, little one. No worries. Just tell us what you know. Because Encore must keep an eye on her. Kids can have such wild imaginations sometimes. Hey, Alto! Didn't you just send Encore there? Wait, why are they all giving you the side eye? Encore! Some things are better left unspoken, you know. Since the situation has come to this, I've got no choice but to tell you.
Indeed, we're here for business, and it's a crucial one. You want to know what it is? Let's go, Encore! Hey! Alto! Wait for me! See ya! We still have a world to save! Wait! We can't let him get away! I'll go search in the residential area. Want to see ഷൂടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വിഷ എന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സോൾട്ട് ഔട്ട്. അയ്യോ വിഷു കഴിഞ്ഞടാ. വിഷ അടിച്ചു നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനറിൽ വിഷ അടിക്കാം. 7 വിഷമായിട്ട് നിൽക്കുവാണല്ലേ. പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ്. 4 വിഷം സിംഗിൾ അടിച്ചോളാം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ മറ്റേ ടോക്കൺ കിട്ടും വിഷു അടിക്കാനുള്ള. 3 ഒന്നുമില്ല. ഓക്കേ കത്തം. ഇതാണ് ഫോക്കസ്. 50-50 പോയായിരുന്നു. കോർണ കിട്ടി. കുഞ്ഞുകാരൊക്കെ ഇല്ല പിന്നെ കോർ. സോ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ഹെവി ലൂസ് ആയിരുന്നു. What is this? Is he mocking us? I'll go down that way towards the patrol station. I know the streets here like the back of my hand. Uncle Yun, Uncle Dong. Shiava. What are here? Lament. Shower. Stage period in the look for alto. Here's another split in the road. I'll go look for him in the square. I'll leave the other side to you. The gaps between each missed figure are shrinking. Over there, at the end of that alley. Kitty. Now you're here. We're going to run up this thing. Well, we weren't really running from you. We just wanted to make sure you were alone. Hey. Be good, please. Encore and Uncle Alto won't do anything bad to you. Hey. You just called your uncle again. That's enough, Encore. You're freaking our precious client out. Encore just did as Alto said. Encore is usually a good girl. Don't be scared, Rover. We just have a few questions for you. Was it your idea to have those 2 ladies wear those counterfeit plate plumes and attract our attention? I must admit, they looked quite convincing. If I was an outsider, I might mistake them for the real deal. So, you worked with a plant-type resonator. Interesting. ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് face ഒക്കെ കണ്ടാൽ
A plant മറ്റേ type അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. resonator. കുറവാ. We happen to know someone like that too, don't ന്യൂട്രൽ we? ആയിരിക്കും. Yeah, there are more than one of them out there. Not a big deal. So please, tell us, what do you want from the Black Shores? My personal attribute. Not bad. You've managed to catch on real quick. Like what they say here in Huanglong, the straight hook is for willing fish to bite. Da-da-da-da! Your efforts finally caught our attention. Surprise! The people you've been looking for are right in front of you. Now, how's that for a piece of intel? I'll let you have it, free of charge. Oh, not that disappointed look. Gotta learn how to enjoy a surprise while you can, or life gets real boring. You know, I know you must have a ton of questions for me, but one moment, please. As you already know, I'm an information broker. That means I make deals instead of passing out freebies. You want information from me? You gotta give me something in return. Relax, Rover. We just want to make a deal with you. We want you to come with us to an abandoned Court of Savante facility to help us recover a resonance beacon. In turn, I'll tell you everything we know so far. Our business is centered around customer satisfaction and built on integrity. Otherwise, we wouldn't qualify as consultants of the Black Shores. And since you're a first-time customer, I'm pleased to offer you an additional gift. ഇതിട്ട് പോവാ. Here, have this. This should prove you're serious, since you already know what it represents. And if you still have doubts about us, just show it to that plant-savvy young miss. She'll be able to tell. Finally, as a last resort. Encore! Do your cute face! Quick! Oh, please help us. ഏറ്റവും Please. Look at this poor child, pleading to you like that. How could anyone have the heart to decline? The deal's settled then. We'll be waiting for you near this beacon in Whining Ix's mire. And don't forget to come alone, okay? Rover, did you find them? What? Seriously? No way. As I expected, this flower is indeed a type of remnant plant. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, റേജ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And it contains a very unique kind of remnant energy. The concentration is much higher than usual, too. No way. Are they really from the Black Shores? Pshh, not as mysterious as people make them out to be. Well, at least they're good at running. I'll give them that. What did they tell you?
സെർവറുണ്ട്. ആ എന്തെല്ലാം മോനെ. ഏത് ദേവാസുരത്തില് മോഹൻലാല് ചവിട്ടിത്തിരുമ്പോ. That place. I only heard it's an abandoned research institution. There is nothing special about it. Because of the dangerous weather conditions and winding Ix's mire, it's been ages since anyone went there. Don't worry, Yang Yang. We all know how strong our rover is. Okay, Rover, I'll tell the Academy about this, and they'll help transmit your data from the resonance nexus. Then, that beacon in the winding Ix's mire should be unlocked for you. There have been frequent tacit field activities recently. Just ring us whenever you need a hand. We'll come rush. Genshin കോപ്പിയാ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്റ്റൈല് മാത്രമേ ഗെൻഷൻ്റെ ഉള്ളൂ. ഇത് അതിപ്പോ ഏതാ ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ ഗെൻഷനകത്ത് കോപ്പി അടിച്ചതല്ലേ. കോമ്പാറ്റ് ഏതാ ഡബിൾ മേക്കറി എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഡോഡ്ജി പാരി സഫറോത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട്. PGR ഡബിൾ മേക്കറി. ഗെൻഷനിലെ പോലെ എലമെന്റ് കീപ്പേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അല്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബൂസിനെ നോക്കി ഡോഡ്ജി നാസാണോ? ആ കേറിക്കൂ. അവൻ മറ്റേ എന്തുട്ടാ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷീമ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷീമ കളിക്കാന്ന് കേൾമണ്ടൊക്കെ. കളിച്ചോക്കടാ, അടിപൊളിയാ. പൂച്ച കളിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ഞാന് ഈ സാധനം ഇതിലത്തെ മറ്റേ അബീസ് പോലുള്ള സാധനം ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ലേ. ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടേണ്ടി വരും. ചെറുക്കന് വിഷയന് കുറച്ചും കൂടെ വിഷയം മതി കേട്ടാ. അടുത്തൊരു 20 വിഷയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. 10 വിഷയം കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പറയണം. 50 വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. 7 വിഷയം കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പൊ. വേണ്ട കിടിലൻ ക്യാരക്ടർ. മറ്റവൻ പുലി. ഇവനെന്താ ഇവിടെ? അയ്യോ അത് വേറെന്തൊക്കെ ഇഷ്ട. They say you have claws. We heard you can tear those monsters into കണ്ണില്ല. അത് ശരി. Want to take a look? Okay then, here you go. Okay. Legoya. Candies! Try some. I hope these candies can make up for not showing you. See? He's not scary at all. Thank you, Ling. You're welcome. I will. See you soon. You smell unfamiliar, yet so powerful and so pure. You must be that famous rover. Hiya. I've heard a lot about you, and now I finally get to meet you in person. You can call me Ling Yang. Glad to make your acquaintance. Fare thee well, blessings swell. You really are different from everyone else. So we've shaken hands. Now we're good friends. 22 ആട്ടാ. 22 ആണ്. 22 ആണ് തോന്നുന്നു. Our troupe is doing a big lion dancing show tomorrow evening, and I'm now doing some advertising.
Yeah, the lion dance troupe. Oh, and lion dancing is a traditional thing in Jinzhou. We've got lots of activities in Jinzhou. I can't wait to show you. Oh, oops. Sorry. I guess I'm a bit hungry after rehearsing for a whole day. Speaking of that, I should treat you to dinner. Let's talk over food. That'll be fun. Well, actually, yes, it is. Jinzhou people love feeding our guests. It's our way of showing hospitality. Get ready to be blown away by the amazing flavors here. But right now, I still have some other things to finish. I've been getting a ton of requests for private lion dances lately, and some happen to overlap with our big show tomorrow. And you know how important lion dancing is to the folks here in Jinzhou. Can't just turn them down. So, I had an idea. Why not combine all these personal requests into the grand performance? That way, everyone's happy. We can even customize the performances to cake. But first, gotta figure out, Rover. Wanna come? We can go visit my clients on our way to grab food. It'll be way cooler than just hearing about it from others. What do you say? Great! Let's go! Okay, let me think. My first client's nearby. You might have seen them before. Just cross the bridge, keep going, and we're there. The secret investigation mission. Temporarily unable to play multiplayer games. Then the Loki they can have you. ഏത് ക്വസ്റ്റാ അല്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണെന്നാ കൊറേ എടാ സീക്രട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്വസ്റ്റ് എത്ര മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ആണോ ഇനി മെയിൻ സ്റ്റോറി അത് തീർത്താ സ്റ്റോറി തീർത്താലേ കോപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് വാങ്ങിയ ജസ്റ്റിസ് കാർ അത് മറ്റേതാ സിംഗിൾ പ്ലെയർ മിഷൻ സീക്രട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതെന്താ സാധനം അറിയോ സൈഡ് ക്വസ്റ്റാ സീക്രട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ തേങ്ങയാണ് ഓ ഞാൻ നോക്കുന്നു അതാ ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല അങ്ങനെ നിർത്തിയതാ വെറുതെ അവിടെ നടന്നിട്ടേ ഇത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഇതെന്ത് സാധനം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് കളിച്ചേ എന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കി From the shadows. All is fair in war. Swift and resolute. അത് വേറെ മിഷൻ അല്ലേ ഇട്ടുണ്ടോ നീയൊക്കെ അയ്യോ ഓൺലൈൻ ഇവന്മാരൊന്നും അടിപ്പില്ല എംബറബീനൊന്നും സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ യു ഐ ഡി കിട്ടി പക്ഷെ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കാണിക്കുന്നില്ലടേ വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ 21 നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് സമയം മാറ്റണ ഇതല്ല ടുഡേ ടുമാറോ ആക്കണോ VC വന്നു വേറെ ജിയോ
ഹലോ. ആ അല്ല, അവിടെ വേറൊരു പേരുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയായിരുന്നു. വേറൊരു സർവർ ഉണ്ടോ ഗഡ്ജിൻ്റെ ഇതൊക്കെയുള്ള. ഈ മിഷൻ കഴിയട്ടെ, വേണ്ട ഇത് സ്റ്റെൽത്താ. മെയിൻ ഗസ്റ്റ് കുറച്ച് കളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നെ കാണുന്നു. ഇത് ഏതുകൂടെ പോകാനാണ്? അപ്പുറത്തോടെ പോവാം. സ്റ്റെൽത്തൊക്കെയാണ് ഭ്രാന്താണ്. പട്ടി പട്ടി. ഗെയിമിന് എന്തോ സൗണ്ട് ബഗ് ഉണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട്. അയ്യോ, കണ്ട് ചാടാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, പെട്ടു. പുറത്തുകൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. കറങ്ങി ഏതാണ്? സീറോല്ല, അതൊക്കെ മറ്റേ സാധനം. അവിടെ 3 ടീമിനൊക്കെ വെച്ചടിക്കണം. അത് ഞാൻ കുറച്ചടിച്ചോട്ടാ. അയ്യോ, മറ്റേ സാധനമാണ് സുഷുമയുടെ വാതിലിരിക്കണ പോലെ ഒരു. അത് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളാട്ടാ. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അവിടെ സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഉമ്മാരോട്ട് സംസാരിക്കണം? അത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ പരിപാടി അങ്ങോട്ട് കിടക്ക്. പട്ടി ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു 20 വിഷി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. 10 പുള്ളടിക്കാനാ. 3 വിഷം കൂടെ ഒരു 10 പുള്ളടിക്കാം. Call the elevator. ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അമ്പളിയാണ്. ഞാൻ വെച്ച് പാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാരി അയക്കുള്ളൂ. മോട്ടോറിയും കൊള്ളാട്ടോ. ഫീൽഡ് ഡാമേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇന്നാ കിട്ടിയൊരു കോപ്പി. ഇത്ര വിഷം അടിച്ചിട്ട് കിട്ടിണ്ടായില്ല. ഫസ്റ്റ് കോപ്പി സെലക്ട് ചെയ്താ നീ 5 സ്റ്റാറിനെ? റീനും കളിച്ചാരോ? ചെറിയൊരു പിന്നൊക്കെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയത്.
അതെന്ത് പിന്നെന്ത് ശരി. അയ്യോ പിടിച്ച് എന്നെ പട്ടി പിടിച്ച്. വിഷമം ഫെയിലാവില്ലേ? ആദ്യം മുതൽ കളിക്കാൻ പറയൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. അങ്ങനെ പറ. ഇത് ആദ്യം തന്നെ One of the sounds. Bloom! Roll for me. Target confirmed. War spares no one. Saw that coming. It's time. Swift and resolute. stop there. The hour is upon us. ഏതാ? One of the sounds. ഏത് എൻ്റെ മറ്റേ വാതിലാ? ഇന്നലെ ഒരു ആണ്. റൈഡർ ഇൻഫെർണൽ റൈഡറാ? എന്തത്? ഇല്ലില്ല. സ്കിപ്പ് സെറ്റ്. കോപ്പണലൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഞാൻ മെയിൻ ക്വസ്റ്റാ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും അത്. It's time. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്നുകൂടെ അടിക്കാം. മങ്കി അവക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് മറ്റേ സ്റ്റോറി എന്താ തീർക്കണ്ടേ? അതാവാൻ കത്തിരൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ചിറക് വെച്ച സാധനം കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പിന്നെ അവര് ട്രെയിലറിലും കാണിച്ചല്ല സാധനം. കിട്ടോ? Swift and resolute. Swift and resolute. All is fair in war. Unleash the fangs. ഇന്നലെ എന്നിട്ട് It's time. ഓക്കെ. അയ്യോ ഓക്കെ. അതെ അതെ. അമ്മേ പിന്നെ കളർ നോക്കിയേ. അയ്യോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാനാ. എവിടെ സെറ്റിംഗ്? ഗ്രാഫിക്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ള് കുറച്ച് ഇരുട്ടാവില്ലേ?
എന്റെ അമ്മേ, ഇതെന്തോന്ന്? ഇത് വേറെ ഗെയിം. ഓ ഭയങ്കര അടിപൊളി. ഒന്നുകൂടെ ഡാർക്ക് മൂടെ. അയ്യോ ഇതായി ട്രോഫി ക്ലെയിം. ബാഗ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കുന്തമുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതുണ്ട്, അത് കൊടുത്ത ഒരു 9 വിഷയം 3 എണ്ണായിട്ടുള്ള. അയ്യേ, ഒരു വിഷയമായിട്ടോ. 2 വിഷം കൂടെ വേണം എനിക്ക് ഫുള്ളടിക്കാൻ. ആഹാ, 30 ഇത് പോയി. മറ്റവളെ കിട്ടി, അൻഗോറിനെ കിട്ടി. ഇപ്പൊ 50 വരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിറ്റ് പോയി. പക്ഷെ നേരത്തെ പോയി, അതേപോലെ സമാധാനം. കിട്ടിയായിരുന്നു. കളിച്ചു നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ ഡാഞ്ചിനെ വെച്ചൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കി. ഡാഞ്ചിന് നല്ല രസമുണ്ട്. അറ്റാക്ക് ഡാഞ്ചിനെ കൺസലേഷൻ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാത്രിയാണോ അതോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചാണോ? ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി നോക്കാം. ഓ, പല മോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. മറ്റേ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പകുതി കിട്ടും. All is fair in war. Moment of resonance. Target confirmed. It's time. I trust you can use it to the full. കാർ 4-star കാറ് കിട്ടും ചിലപ്പോ. കാറിന് കയ്യും കാലം വെച്ച പോലെ എനിമിയൊക്കെ. All is fair in war. War spares no one. Okay. മറ്റേതിൻ്റെ അകത്താ നീ അത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക? ഓക്കെ ഞാൻ കുരങ്ങൻ കുളിക്കണ. ഇൻഫെർണോ റൈഡറിന്റെ സ്കിന്നില്ലേ ലക്കം. Swift and resolute. Target confirmed. ഇറങ്ങി വാങ്ങിട്. ബാങ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്
മറ്റേനും അല്ലേ വൺ ഷോട്ട് ഇടാ ലെവല് 100 It's time. മറ്റേ ചോദ ഒരു ഓറയുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലും വേണ്ട. ഒരെണ്ണാണെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു 3-4 എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. 3 അതെ. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഒരു മറ്റേ റെസിൻ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടൻസ് മറ്റേത് കിട്ടൂല്ലേ ഗെൻഷിന്റെ ഫ്രാഗയില്. It's time. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഞെക്കിയത് കളഞ്ഞു. അതുണ്ടെന്ന് ഒരു ക്യൂബ് പോലൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, മദർ ബോക്സ്. ഇത് വിഷ് വേണം, അതുകൊണ്ട് ജിയാൻ നിന്റെ ഇതായിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കളിക്കട്ടാ. ഇവിടെയൊക്കെ കളർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ കളറും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. Misery follows. Summer! All is fair in war. I trust you can use it to the full. നല്ല All is fair in war. Swift and resolute. No hesitation. An unexpected discovery. It's time. ഇല്ല, മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാണ്. ഉണ്ട്. നേരത്തെ എടുത്തത് അതാ, ഇവന്റെ ക്വസ്റ്റ് അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാ. Stay calm. All is fair in war. The die is cast. Caution. Summer! Stand down. It's time. Target confirmed. It's time. It's time. Hey, Rover.
I've sent the coordinates of that CSC research facility to your terminal. Now that we're in the same boat, let me fill you in what we're getting into before we dive in. The Corda Savante is a mysterious scientific research organization. They're best known for their research in automata mechanics. But what really put them on the map isn't that. It's all the bizarre experiments they did. What's with the psychedelic black light coming from Morning Axe's mire? And is that freaky ring in the waters really the lake monster's doing? One day, a daring young scientist soared into the sky and never returned. Could this be the beginning of another diabolical plot? Alto, why are you telling bedtime stories now? Is it time to sleep already? My bad. Old habits die hard. But the big part is coming right up. One day, out of the blue, every single Corda Savante member vanished. The last words from that mysterious researcher, the Corda Savante Committee's chairman, was, "You want my research? You can have it! I left everything I gathered in the Corda Savante's labs. Now, you'll just have to find it." What do you think, Rover? Aren't you curious? Ha ha! I knew you'd be into this like I am. But stories aside, we do have an important mission on our hands. I suppose the magistrate at Jinzhou has already told you what we do? We've set up resonance beacons worldwide to monitor the lament, collecting data in real time. This is how we predict when the next lament is happening. As the saying goes, one miss is as good as a mile. Every single one of those resonance beacons is crucial. After the Corda Savante researchers disappeared, all of our resonance beacons near their facilities recently, something went wrong with our lament detection system, and we suspected it had something to do with a damaged beacon around the area. Main character. That's why we've been sent here, to investigate the case. While our main goal is to retrieve the lost resonance beacons, we also might find some treasures. Alto, even Encore can tell what you're up to. It's called seize the opportunity while I can. You're just too young to get it. Come on, let's go. Shady. Stay calm. All is fair in war. It's time. Sever! Fallen grave. It's time. Huh. Is my TD detector working? How come it didn't warn us of so many tacit discords ahead? 'Cause they all just appeared out of nowhere. That's weird. Anyway, let's deal with it, shall we? It's time. Stay calm. Strike! All is fair in war.
നീ എവിടെ മീനിലായിരിക്കണേ? This is the place. Ugh. Those savants really love their puzzles. No wonder folks never managed to get inside after all these years. Their security is top notch. That's because Alto set off the security alarm, and now the gate's closed. Anyway, we've got to figure out how to open it up again. ഇവരുടെ സീനല്ല സാർ. ജസ്റ്റ് കൊള്ളാം മൊത്തത്തിൽ. കുറെ അനിമേഷനും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേര് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ 4 അനിമേഷൻ അല്ല, ഇങ്ങനെ വട്ടം കളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതും കിട്ടും. ഏത് ഇതാ? അതിന് ഇവരെന്തായാലും റിവാർഡ് കുറെ തരും. അത് പെൻഷനാ? പെൻഷൻ എന്താ മോഡ് കൊണ്ടുവരണ്ടല്ലോ പുതിയ. No wonder. ക്യാരക്ടർ ലെവൽ 100 ആക്കിണ്ട്. Those crazy savants. They were trying to recreate. Never thought they could pull off something like this. Incredible. The retroact rain is essentially a form of condensed remnant energy from the etheric sea. Various events across space and time from every dimension are recorded in the form of remnant energy. The retroact rain conjures illusions of past events for those exposed to it. That rain curtain we saw earlier was probably the result of their experiments. Before the retroact rain forms, it goes through 3 stages. In the first stage, it looks just like any regular rain. And what we're seeing now should be the second stage. Water droplets. I've heard of plenty of independent studies on the retroact rain. Most of the researchers were driven by their obsessions, while some wanted to relive a particular experience. And others yearned to... But look at all these devices here! The sheer scale of this research is really really makes one wonder. What on earth were they trying to bring back with such a massive retroact rain? The power system here might still work. Let's split up and find it. All is fair in war. That Fraxidus overseer has been really, though he loves to meddle with our... This lab's location is a bit too... Yeah. The committee, as Professor Hyson stated, this time we will make the divine miracle we saw. The experiments have been going smoothly, but we still can't get... The artificial retroactive rain project has advanced to its second phase. We believed we could recreate that device. We have no time left. അത് മറ്റേ എൻ്റെ റെസിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ കയറുന്നത് ടേപ്പായി കിടക്കണ്ടേ കളഞ്ഞത്. ആരുടെയും ബോസിനെ അടിക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി.
All is fair in war. കിട്ടി എൻഡ്ലെസ് ചെയ്തു. ആ മറ്റേ ക്രൗൺലെസ് അല്ലേ? ആ അതിന്റെ കിട്ടില്ല. ആ ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന മ്യൂസിക് അതിന്റെ മെറ്റാവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളി. മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് കളഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലോസ് ബീറ്റയില് മറ്റേ ഒരു ഇതുണ്ടായില്ലേ 3 തലയുള്ള ഒരു കിളി ജിയാന്റെ ട്രെയില് വരുമല്ലോ സ്റ്റോറിയില്. ആ സാധനത്തിന് കിടില മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ ഇല്ല. അത് മറ്റേ എംടാഷിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കിടക്കിട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കണം. കോമഡി സാധനം. All is fair in war. It's time. അതെ അവര് വെള്ളം ഇതുപോലെ പറയാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാട്ടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കൊറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തോ ബസ്സിലാണല്ലോ പണ്ടായ. All is fair in war. ഈയിടുന്നല്ലേ നീയൊക്കെ ഇടുന്ന It's time. ഉള്ളവരെ എത്ര ഈ രണ്ടാ അത് എത്രയില്ല 10 വെച്ചിട്ടല്ലേ എടാ. Cosmos, reported a cloudy sword. What? Go! ഞാൻ ഏതാ എത്താനും അല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ട. ആ ക്ലെയിം ചെയ്യണം അല്ലേ റെസിം വെച്ച്. അതെ അതെ. It's time. ഞാൻ മറ്റേ ബുക്കിലെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ ചെറിയ ടമ്മ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പോണായി വരുന്നു.
എടീ വൃത്തികെട്ട പസിൽ എനിക്കറിയാം. It's time. ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യണ്ടത്? ഇത് ഈ സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഓണാക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, അതെ അതെ, കളിച്ച് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനോട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓരോ റൂമുണ്ട്, ആ റൂമിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതെന്താ കെട്ടിയില്ല, വയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇരിക്കണ പെട്ടിയെടുത്താ തീരുമോ നോക്കട്ടെ. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. ലെഫ്റ്റാ, ചെറിയ ഡിലേ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മറ്റേ ഒരു പെട്ടി കൊടുക്കണ സാധനം ചെയ്തായിരുന്നു കുറച്ച്. ആ കൊലിസ് പോലത്തെ ഇത്, അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ലെവലായിരിക്കും. ഒഴുകാണല്ലോ. അതിനും ഏതാ? ആ ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ കയറ്റിയില്ല. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ, ഒരു വിഷം കൂടെ ഒരു ടെമ്പിൾ അടിക്കാം. പറ്റൂല്ലോ. ആ മാറ്റി, ശരി, മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇവന്റെ ഒരെണ്ണം കളിച്ചോട്ടെ. What is 200 requirement running installation charges? ഇല്ല, ഉച്ചാര് വന്നില്ല. ട്രാവലറിനെ വെച്ച് കളിക്കാം. ആരാണ്? ഒരു പിടിയില്ല.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞാണ് എടുത്തത്. ഭയങ്കര കുറേ നേരം ചകി കുറയുന്ന ബേസിക് അറ്റാക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ വെറിയാണ് എടുത്തത്. Extra basic attack resistance speed generates extra sword wheel. Basic attack and heavy attack now summon 3 flying swords. Let's go. One with the sound. Bad timing. I sense your weakness. Life isn't everything. One with the sound. Strike from the shadows. Solo level. കുറച്ച് കളിച്ചത് ഫിൽട്രേറ്റ് ഇൻക്രീസ് റാങ്ക് ആഫ്റ്റർ സമയം സ്കിൽ ഡാൻസ് ഫിൽട്രേറ്റ് കൂട്ടാം. അപ്പോഴും അടിക്കില്ല എന്നാലും The end has come. One more time. അതുകൊണ്ട് No hesitation. Strike from the shadows. The hour is upon us. Luminous energy. One with the sound. I sense your weakness. ഇതുണ്ടല്ലോ വേണ്ട Bask in the sunlight. Moment of resonance. No hesitation. Nice. Fast liberation damage. Shield. Crossbow effect triggers when attack if a shield exists. Resonance liberation എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടാണോ? ഷീൽഡം കുറച്ചാണ്. Spiders ആണ് അറിയാ സോൾസ് ആണ്. The end has come. ഇതില് കേറാത്ത ഡോറിൽ കൂടെ കയറേണ്ടി വരുമല്ലേ?
എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ? ലോറി കൂടെ കയറണമെന്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. Luminous energy. I sense your weakness. Obtain 3 fusion. എന്ന് വെച്ചാ വരി വരിക്ക് നിർത്തിയിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. അല്ല ഷീൽഡ് ഗെയിൻഡ് അറ്റാക്ട്. Attack and defense increase for continuous attacks. Attack and defense increase for continuous attacks. Stackable. Because skill cooldown reduce when gaining shield. Shield അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഷീൽഡ് എടുത്താലോ? നോട്ടാ നല്ല ഷീൽഡാണ്. ബോസ് ചേട്ടാ ഈ ബോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ മ്യൂസിക്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല. Energy. ഓല്ലേ ഞാനുണ്ട്. കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? Sense your weakness. Life is in everything. ഇവിടെ സാധനം ഇത് തുപ്പി കളിക്കോ ഇവിടെ കളിക്കും. അയ്യോ പറഞ്ഞടാ. പാരി ചെയ്തില്ല. അയ്യോ പാരി പോയടാ കിട്ടിയില്ലേ? Sunlight. Disperse. The hour is upon us. അടിപൊളി. കഴിയട്ടില്ല അതല്ല. റെസണൻസ് ലിബറേഷൻ അതല്ല ഈ സാധനം. റെസണൻസ് ലിബറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാ അൾട്ടാ. ബേസിക് അറ്റാക്ക് ഗെയിൻ ടെമ്പററി എൻഹാൻസ്. Each basic attack triggers an extra flying sword attack. Cooldown of resonance skill is extended. Extra basic sensation and then limited 7% extra. Great. Okay, let's go. Memory of press. Heal ചെയ്തല്ലോ എന്തോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Someone more happy for assistance. മോട്ടപ്പീൻ എടുക്കാം. ഓ ഇത് മേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, വെറുതെ പൈസ കളയാൻ. ഈ പൈസ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടാ? ഓ ഇതൊക്കെ എന്താ? When a shield exists, every attack shield.
An attack hits a target at a there is no differences in Tank 3 fusion. Fusion no cha? Fusion damage. Its attack energy regeneration increased. Maybe. Memory of dreaming, memory of fear, struggle. Struggle Feel my wrath! The end has come. Silence! Resonance liberation damage moderately increased damage at increase for continuous attacks. Stackable. Okay. Strike from the shadows. Burn to ashes! അയ്യോ വപ്പെടുത്ത് അതെ അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന പ്ലെയർ അറ്റാക്ക് ഞാൻ എന്റെ പൈസ കട്ടാക്കി memory of unknown പോയതാണ്. What's that? Proceed to next level. Okay. Healing. Expo skill cooldown reduced. Rate increase for continuous attacks. Expo skill cooldown. വീണ്ടും 700 കിട്ടി. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? എന്നിട്ട് Arsenal's liberation damage increased. Successful dodges increased click rate by 40% for 3 seconds. That's good. In a shield equal to hypersonic accuracy using gap glacier. Okay, that's ബോസ് ആരാ അത് മറ്റവൻ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ മറ്റവനാ എന്താ ജന്തു Silence! Feel my wrath! Striking from the shadows.
Burn to ashes! No hesitation. The end has come. Bask in the sunlight. കൊല്ലല്ലേ കളിക്കാൻ Life is in everything. ഓക്കെ നൈസ് കത്തം ഏതാ കൊന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു റോവർ പടാവുന്നു ലാസ്റ്റ് 11 മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അതാണ് കുഴപ്പം നല്ല ബോസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ കിട്ടും 5 സ്റ്റാർ കിട്ടി ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വെള്ളം മൊത്തം പോയി പോയിട്ട് Keep your fangs. ഇതും തൊട്ട് സാധനം ഓക്കെ ഇവിടെ ഐറ്റം ഉണ്ട് പിടിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ടെൻപിളിൽ വരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷണം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തായാലും കൊടുത്തു HP സിംഗിൾ അയ്യോ അത് കൊടുത്താൽ മതി അത് എടാ ഒരു ടെൻപുൾ അടിക്കാൻ പോവാ എത്ര 50 തോന്നണം കേട്ടാ 50 സ്ട്രീമിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എത്ര ആയെന്ന് സ്ട്രീമിൽ 10 സെക്കൻഡ് ആണ് 4 5 6 7 8 9 10 50 കറക്റ്റ് 50 60 നോക്കട്ടെ അതെ പർപ്പിൾ വേണ്ട സാൻഡു മോട്ടഫീന് ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭയത്തിന് എടാ ഇതെന്നത് ഡാഞ്ചിനാ ഡാഞ്ചിൻ 2 എണ്ണം 4 സാധനം കിട്ടി 4 പോസ്റ്റാർ ഒരു വിഷയം മറ്റോട് C6 ആയി തോന്നുന്നു ഡാഞ്ചിന് C5 ആയിണ്ടാവത്തെ അടുത്ത 10 എനിക്കൊന്നും കിട്ടും ടെൻപിൾ അടിച്ചാൽ ഗെൻഷിന്റെ പോലെ 90 പോയില്ലല്ലോ ഇത് 80 പോകുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വരും ഹെവി അറ്റാക്ക് എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Ranjin havoc damage is single 50% further increased by another 15%. നേരത്തെ കിട്ടില്ലേ
ഓക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ വിളനെ കിട്ടണം. C4 മോട്ടോക്ക് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അത് ഇതൊന്നല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഷന്ന്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഇത് ടെൻപിൾ അടിച്ചപ്പോഴാണ് കിട്ടി. എടാ പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യോ അത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെപ്പന്റെ ഇതും സെയിം. ആ അയ്യോ, അപ്പൊ ഇതില് വിഷടിക്കായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ മണ്ടൻ. ഇതിന്റെ അടിച്ച് മറ്റേ ഇവളെ എടുത്ത് ജിയാൻഷിനെ എടുത്ത്. യാൻഷിൻ ഞാൻ ഇതില് കുറച്ച് വിഷം അടിച്ചു. ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താ അടിക്കാം. അതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഉള്ളു. C1 ഉണ്ടാ പക്ഷെ ആങ്കലിങ്ങിന്റെ പോലെ C4 വേണം. C4 ഒക്കെ ബേണിങ് അൾട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിരുന്നതാണ്. സെയിം സാധനം. It's time. It's time. ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടാനുണ്ട്. മറ്റേ ലൈൻ ഡാൻസ് ചെയ്യണം. അവനെ കിട്ടിയില്ല. All is fair in war. പൊളി കളിപ്പിച്ചു. നമ്മളൊന്ന് കളിച്ച് ഒരു കളി കളിച്ച തീരുമില്ല. It's time. Okay. All is fair in war. Swift and resolute. One with the sound. Summer! Misery follows. അങ്ങനെ ഒരു പൂസ് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ. മറ്റേ മെക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു വലിയ ആമയുണ്ട്.
കുഞ്ഞാവൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ബോസിനെ എവിടെ ഒരു കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ടില്ല. എന്ത് വരും? അതുകൊണ്ട് ബെൽബോൺ ജിയോ എൻ്റെ അമ്മ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? എന്നാലിത് എന്ത് ചെയ്യും? Find a way to turn on electricity. അടങ്ങടങ്ങ്. House subject A. It has yet, however, It's merely a. By the way, you notice it too. I suspect it, but it's been I'll go check the security. Let's increase it after all. It's our. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായാലും കിട്ടുമായിരിക്കും. It's time. അത് Lord. അത് കളിക്കണം. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ സാധനം ഇറങ്ങിയോണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത് ക്രാക്ക് കയറ്റി കളിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ റെസല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞത് മേടിക്കാന്. It's time. പൊണ്ണെന്തോ ഉണ്ടായില്ല. ഓ അതറിയില്ല. ഓക്കെ അറിയില്ല. ഈ അടുത്ത് മേടിച്ച ഗെയിം ഒന്നും തീർത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ഫീൽഡ്, ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി കുറെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതൊന്നും കളിച്ചു തീർത്തില്ല. നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ.
Battery converter. All is fair in war. Now, this is the last room. Alto! Rover! Uncle spotted something! All is fair in war. PlayStation ഇതിലിറങ്ങിയല്ലേ? The hour is upon us. 4-ലിറങ്ങിയ One ഗെയിമല്ലേ? of the sounds. നല്ല എത്ര ക്വാളിറ്റി ആണ്. I sense your weakness. ആ. It's getting closer. These will be my final words. I thought my enemies were misconceptions, waning passion, and my own ignorance. PlayStation കൊണ്ടുണ്ട്. കൊടുത്തോ അറിയില്ല. Only in the end did I realize time is my ultimate PlayStation foe. വീട്ടിലാന്ന് തോന്നുന്നു. I became blindsided by my fear of death and insatiable thirst for truth. Eventually, it was too late when I finally came back to my senses. We had already walked into that false gate. Now, I'm leaving my last realization behind. They are our past, but they are also our future. Had I realized it sooner, there might have been a chance to get things back on track. The future being hailing from our past. Please save us once again. Please keep pushing forward until you reach the real gate that can change the world. മറ്റേ പെണ്ണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ട നമ്മുടെ മേത്തെന്തോ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ തള്ളി വിടില്ല ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോ. Wow! She's so pretty! Rover, about this person. Knew it. Great! Now that power's been restored, the elevator should work. The beacon signal is coming from below. Let's go. ഇതിനും മാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഓ എടാ ബോസ് എന്റെ ആരാണ് മറ്റേ സ്പൈഡർമാനത്തില്ലേ? കിടിലാസ്റ്റി ബോസ് ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി വാ. മറ്റേ മെക്കാഗോട്സിലേനെ കിട്ടാ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ റോബോട്ടാണ്. Wow! A big clunky monster! Damn! Those savants never run out of new surprises for us. The signal's coming from it. Did it swallow our resonance beacon? Using
Peace isn't an option. Guys, brace yourself. We'll need to take it down. Alto, we doing it like we usually do? Of course. Then this big guy is Encore's to tackle. Trailer. Cody, attack! Let me figure out its weakness. Let me figure out its weakness. I see. It's cobbled together from these metal parts. We can target its joints. Use the fallen parts to counter its attacks and destroy its unstable structure. Listen up. Luminous energy. One of the sounds. Bloom. You're in for it now. Leave me alone. Target confirmed. All is fair in war. Now. First moment of resonance. Woolly's attack. This is so much fun. Here comes Encore. No one picks on Encore's friends. Okay. Phew! Job done. Encore is strong. Told ya. But why did they keep that big guy here? According to our findings earlier, researchers who worked here were probably only a small faction of the Corte Savante Committee. They were likely studying an ancient civilization they deemed to be divine. Somehow, they believed this ancient civilization had once visited the mire, which led, when they failed to recreate the retroact rain, they resorted to making a replica of the lost civilization instead. To get their desired results faster, they started feeding this replica various frequencies, data sets, and mechanical constructs. And we've seen what that ended up with. It turned into a monster, driven by the frequencies of hunger. It was probably the culprit behind the disappearance of those folks. And I suspect the Fraxidus Overseer mentioned those researchers. They were too obsessed with validating the divine miracle they experienced. They eventually got lured into the monster's frequencies of hunger. And the monster devoured them, but not with its teeth. Their own delusions and So, Rover, now it's time for me to fulfill my promise. What do you want to know about the Black Shores? Panda. Stream ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കോഡിൽ. I'm just an insignificant consultant at the Black Shores, so I don't know that much about all its hidden secrets. But I believe the piece of intel I'm about to share with you will make this trip worth your effort. This is not the first time you've been reawakened. Last time, you woke up at the Black Shores. Rover, we share the same goal. We're both aiming to fight against the Threnodians and prevent the Lament Crisis. Yep, Encore can prove it. The Threnodian is a bad guy, and Encore and Alto are the heroes of justice. So we're gonna stop the bad guy. I understand. Trust isn't something you could afford to give out. Remember the Blake bloom I gave you earlier? It's more than just a symbol.
It also holds the key to our headquarters. I'm sure it'll come in handy for you. Phew! Anyway, mission accomplished! We've got the resonance beacon secured, plus a sweet bonus of Corda Savante's big secrets. Glad I got you on board, Rover. Oops. Almost forgot. Gotta check the resonance beacon again. Wait. No! It can't be! Hey, Otto! Wait! Infection under tactical hologram. Okay. Hologram boss unlock ആയിട്ടുണ്ട് മോനെ. Hologram. അത് വൺ ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. Meet Alto at the entrance. Okay. Coming to live mission for delivering this Encore heard lightning. When there's lightning, it's gonna rain. And when it's gonna rain, Encore should bring an umbrella. Oh, no. Alto said when it rains like this, we hide. Settings carry brightness ഇച്ചിരി കുറച്ച് നോക്കി. Settings കയറിയിട്ടേ brightness കുറച്ച് നോക്കി. Settings brightness graphic settings go to settings and brightness താഴെ അതിന്റെ go to settings കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളു. കൺഫേം നോക്കി. കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടിയ പോലെ നല്ല കളറാണ്. No. It's the real Retroact rain. ഇത് മറ്റേ റെയിൻ അല്ല, ഇവരുടെ മറ്റേ റിവേഴ്സ് റെയിൻ അല്ലേ? Rover, Jinzhou is under attack. It's a TD outbreak. ക്യാമറ This rain. Yeah. It's finally happening. General. Yes. How's it going? We have 500 remaining soldiers prepared and medically cleared for combat. After receiving the antidote for Retroact rain, they have reported minimal hallucinations and no adverse effects. However, a few veterans still reported sporadic sightings of phantoms in the rain. I see. Stay alert. We will continue as planned. Report Report any signs of potential TD outbreaks immediately. We'll march on to the Northfall Barrens as soon as the rain stops. Aye, sir. ഈ ഹോളോഗ്രാമും മറ്റേ സാധനമൊക്കെ ഇല്ല, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒറ്റയടി കൊണ്ടാവും. Stronger emotional connection to the affected area leads to more intense hallucinations. That's what they said.
I should go for another round of inspection. Make sure everything is going as planned. ഇവനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആക്ട് 6 ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ണാ. അത് ഓരോ ഞാൻ ഹീലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു General. We've got all equipment repaired, tac-type weapons adjusted and given to the resonators. Non-resonators are also equipped and prepared for action. But the rain's getting heavier. Should we take shelter for the time being? One of our combat medics claims it's no ordinary downpour, and he strongly advises holding off any moves until it clears. Though young, his sharp intuition has been proven in previous battles. You've seen it firsthand. However, I do agree this will be our last chance at organizing another attack. പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഇത് കിട്ടില്ലോട്ടാ, മഴ മേളിൽ പോണ്. Sir, his name is John Cena. Gian. എന്നാ പറ്റി? അല്ലല്ല General, help. Please. Help me. അയ്യോ. What do you make of this, Gian? അത്യാവശ്യമുണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. ഒരു 10 മണിക്കൂറിനുണ്ട്. Maybe you are right. ചാലഞ്ചും കുറെ ഫൈറ്റിന്റെ കോമ്പാറ്റ് കുറെ കണ്ടോ. വീടാ മറ്റേ അയ്യോ എന്റെ പേരത്ത് വരുത് അല്ല പഴയ ഇതില്ല ജനറല്. അയ്യോ മറ്റേ ജിയാന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ ട്രെയിലർ. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോക്കണ പോയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാരോ മ്യൂസിക് എല്ലാം കൂടെ. The rain just happened out of nowhere. It's indeed unusual, but this is our only chance. The enemy we've been yearning to destroy is finally right before us. And now, you're asking me to sit back and do nothing because of some phantoms. Silence. Is this your response? Or is it fear holding your tongue? No. I see. You're no different. We fear, we bleed, we suffer, and in the end, we'll all die on the battlefield. But what about your brethren, friends, and comrades, as you witness them viciously slain before your eyes, one by one? You still remain silent when their souls demand an answer. There is no other choice. We must trample the pile of corpses at our feet and push on. Keep barking orders. Keep fighting until every last one of those monsters is gone. The retroact rain merely creates illusions of past events.
My soldiers will not succumb to those hallucinations. I will not allow it. We'll crush anything in our path, no questions asked. And I will pave the way for us all with my forte. If tens, hundreds, thousands more of my men will die, so be it. We will win this battle by any means necessary. John, I have a question for you. What would you have done on that day if you were in my position? Whatever you say, I'll never answer those brave souls with such silence and cowardice. Prove yourself to me, Gian. Caught you off guard, didn't I? Just like what happened on that rainy night. വേറെ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കട്ടെ. എല്ലാം ചെയ്തോണ്ട് Tell truth from the side. കുന്തം വളച്ചൊടിക്കുന്ന മറ്റേ സോമിയുടെ നോർമൽ അറ്റാക്ക് വണ്ടി നോക്കിയിരുന്നവൻ ഞങ്ങളീ കുന്തം കുത്തി വെച്ച് കാലോണ്ട് ഒരു അടി അടിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ടേ ഇത് വളച്ചിട്ട് മോത്തൊക്കെ അടിച്ച് വിടുന്നു. General Gershulin. കിട്ടൂടാ. We fight to protect what we cherish. And we cherish our comrades not out of cowardice or fear, but out of trust. The trust in their lives' worth. ചുമ്മാ കളിച്ചാൽ മതി. ഒരു പാച്ചില് അടുത്ത ക്യാരക്ടറിനും വെപ്പണും കിട്ടാനുള്ള വിഷയം തരും. ഇവന്റ് കൂടെ എല്ലാവരും ഡെയിലി എല്ലാം കളിക്കണം. I cannot assure you I am always making the right choice, General. But we should never build our victory on top of endless sacrifices. As I see it, you're cut from the same cloth, you and I. Perhaps we are indeed, General. I share at least one thing with you. I too will draw my blade to fight for what I believe in. And I'll stop at nothing to see it through. Can I get on? General. General, you look pale. I'm fine. Please go on. We just detected an intense frequency reaction from that tacit field ahead. That moon, it's gradually turning full now, as you predicted. The sky, it looks just like how it was during the battle beneath the crescent. It's time. Sir, the Midnight Rangers are ready. We await your orders. Attention all troops. Take position and get ready to engage. Yes, sir. Sir.
When the moon turns full, a roving traveler shall return. The prophecy is being fulfilled. Here they are. They're not coming at us. Are they trying to protect something, or are they waiting for commands? With a TD outbreak of this magnitude and organization, someone must be orchestrating it. Could it be? General Geshu. Oh, ഇത് മറ്റേ സ്കാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കമേലിയേ? എന്റെ മോനെ. വരും പറ. എന്താ പറയണേ? വരും പറ. അത് ശരി. ഫോണിരിക്കുന്നു. It looks almost full now, and the retroact rain falling. Rover, maybe this is the right time Madam Magistrate was talking about. Citizens of Jinzhou, please remain calm and evacuate in an orderly manner as we practiced during previous drills. It's a pre-recorded broadcast message. Our magistrate saw this coming and she had General Jian devise an emergency plan a long time ago. We knew this was coming and we were ready, but oh boy, the amount of TDs is insane. Thanks for coming in time, Rover. It would have taken us much longer to handle this. Oh, Director Tao Chi is here too. For a better rundown of the situation, you can find her near the city gate. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണത് വിളിച്ചേ. മീത പോണ. Any update on the protective barrier? We've put in all our resources to repair it. But if those tacit discords keep coming at us, it might not hold up for long. I presume you must be Rover. Maybe we've met somewhere before. Anyway, please allow me to introduce myself. I am Tao Chi, a director at the Ministry of Development. I'm in charge of our defense fortifications. Thank you for lending us a hand. What's more, the current TD outbreak we're dealing with is directly caused by the retroact rain. Once the protective barrier breaks down, tacit discords could manifest from inside Jinzhou City. Rover,
Remember what I told you earlier? The retroact rain is essentially condensed droplets of remnant energy that fall from the etheric sea. This remnant energy makes it a magnet for tacit discords. It records events from all times and places, allowing those who come in contact with it to witness illusions of past events. That's what we call the phantoms of retroact rain. It kind of works like how resonators resonate with the world. The more you're exposed to the rain, the more realistic those phantoms become. Oh, and here's another interesting fact about the retroact rain. When it's raining across a large area, illusions pulled from the memories of multiple people can manifest at once. Nice catch, Rover. Jinzhou has been a battleground for centuries. That's why it has to deal with the Threnodian that represents the concept of war. And once the retroact rain reaches its final stage, there'll be thousands of phantoms. Phantoms of dead soldiers and tacit discords. This is the one major threat that has been looming over Jinzhou. Our magistrate ordered the construction of this barrier precisely because of that. Indeed, the phantoms should only mechanically repeat what they had been doing. They shouldn't have the ability to interfere with reality. But the retroact rain can be significantly enhanced through the Threnodian's power. As a result, said phantoms become increasingly realistic, to the point of inflicting real harm on humans. In that battle 3 years ago, our soldiers got into a gruesome fight against countless tacit discords, either native to Northal Barrens or produced by retroact rain and endless swarms of phantoms. Phantoms of tacit discords and our fallen soldiers repeated their indiscriminate attacks on everything in their sight. Soldiers could not tell friends from foe. The relentless rain even recreated the brutal deaths of their comrades, etched in vivid detail. The Northal Barrens turned into a living hell, and to this day, we can still hear the desperate cries. The battle beneath the Crescent was humanity's first recorded encounter with retroact rain enhanced by Threnodian power. Your previous general sent back valuable video recordings of the rain. Those videos provided crucial information, which allowed nations worldwide to speed up their research on defense against the retroact rain. Our people at the Black Shores have theorized that the Threnodian abnormal moon sightings and the retroact rain may be linked. Yeah, something like that. But it's only a theory. We don't have enough data to verify anything. So, unfortunately, we can't predict retroact rains yet, but we know it's closely connected with Threnodians reviving. The moon just changed in an instant. If this theory turns out to be true, that means... And Jinzhou's dealing with what happened 3 years ago. The Threnodians' revival is never an independent occurrence. They could sense one another through some form of telepathic link. The revival of a Threnodian in Jinzhou will trigger catastrophic events and affect other nations. We gotta hustle back to the Tethys base, recalibrate our lament detector, and warn them before it's too late. Anyway, we'll take our leave now. Please stay safe. Spicy chicken maharaja. Chicken. Spicy fried chicken. That's all we've gathered so far, Rover. The TD outbreaks won't stop before the end of this reign. We must stay alert. Mom, there's another wave of them ahead. Speak of the devil. I'll need to take a very long nap after this. Activate the defense mechanisms! Okay. Something's happening.
അയ്യോ ഇവന് ഹീൽ ചെയ്യുക നടന്നു. എടാ മോനെ വാർ Everyone, hold your ground! Oh, it sucks to be you. It's worth the time. That's curtains for you. Yay! The TDs here have been dealt with. Let's go reinforce the outpost. It's still under attack. സ്റ്റാമിന നല്ല യൂസ് Some of us are still fighting in there. We must go help them. Playtime's over. Finally. We made it. Oh, thank you so much. It's dangerous here. Let's head back first. സ്റ്റക്കായിരുന്നു. Please tell me this is the last one. Rover, your moves are sharp as always. Dealing with so many TDs seemed like a walk in the park for you. Rover, did you see that? ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കമ്പനി കയറുമ്പോൾ കാണാം. Now it's almost identical to what we saw 3 years ago Thomasന്റെ during the battle beneath the crescent. I'm afraid we're already running out of time. Some message. Report the situation, please. Madam Magistrate, the barrier has been fully repaired and we have evacuated all residents. We've successfully minimized the damage. Well done, Director Tauchi. Indeed. It's been a while, Rover. It's been going according to plan, if I may say so. I was made aware of this in advance and planned out our defense beforehand. Now that we are facing such an emergency, I cannot sit back and wait for Dewey to save us. I will act and see my duty through. This is my decision. I have secured some much-needed aid for our city during my visit to the capital. Also, our experts should be ready by now. Rover, do you still remember Dewey's message for you? Now we have raindrops that fall upstream, and the Midnight Rangers General in the Norfall Barrens, ready to take on the Overthrax. This must be the right time Dewey was talking about. Rover, it's going to be dangerous. You might directly confront a Trinodian. Okay. Your eyes look as determined as ever. You will be remembered as a heroic ally in our defense against external threats, regardless of the outcome of this battle. May victory prevail the lasting night. I will pray for your safe return. Yes, ma'am. Rover, I have informed border checkpoints across Jinjiao about your trip to the front line. You have been granted unlimited access to all places. Yang Yang,
You're one of our outriders. I hope you can go with Rover and provide assistance. You'll need to pass through a tacit field to reach our base in the Desert Rock Highland. Please. Rover, Yang, I'll be keeping the city safe as a patroller. Do come back in one piece, okay? Thanks. I'll give it my all. Okay. Hey. Marina കാണിച്ചു നോക്കി. It seems the rain is not stopping anytime soon. The city. What if... Rest assured, you can count on me. I will keep everyone safe. Me too. Don't forget us, Lion Dance Troop. We got this! As you can see, everyone's ready to defend our city. Rover, Yang, safe travels. I've informed General Jian that you're heading to his place. He will be meeting up with you soon. Okay. May victory prevail the lasting night. Let's go. Meanwhile, in the desktop. എന്താണ് വെള്ളം പോണിക്കുന്നു. Defend the south gate. Enemy attack weakening. This wave is almost over. Tell truth from the sun. Our enemies are spent. Hold your ground. General Jian coming. Tell truth from the sun. Monkey slap. It's over. All tacit discords nearby have been dealt with. Now the city's defense. ഡിസ്കോഡ് ഇത് ട്രെയില് സ്റ്റോറിയിൽ കിട്ടണതാ കളിക്കാൻ. ഡിസ്കോഡ്. All tacit discords nearby have been dealt with. Now the city's defense. Please update me on the situation in Under Madam Magistrate's command, the barrier has been activated and citizens are being evacuated to the safe zone. Washu Academy and Ministry of Development are on standby for further instructions. Baiju is overseeing operations at the academy while Mortherfee has arrived at the ministry. And that Rover, she is heading over to meet you. Yang is coming with her. I see. We have successfully contained the outbreak here at the base. I will go pick them up as soon as possible. The rain's getting heavier. There are signs of tacit discords reviving. Intense frequency fluctuations detected. They'll be passing through that area. I must create I need to clear the way for them as quickly as possible. Okay, let's go. Couple more tacit discords here. Time to get rid of them.
The thundering Memphis. The other side of the Asrock Island. It is natural to feel. The Threnodian's revival has done significant damage to the environment nearby. Things have gotten even more dangerous out here. The closer we get to Norfolk Barrens, the worse it gets. The streams feel heavy with dread and the smell of blood. There must be a brutal fight going down in the Desert Island. The Tacit field-directed Tauchi mentioned should be right up ahead. We must pass through it to reach our base and find General GN. I wonder what other anomalies await us ahead. Okay, let's go then. Is that one of our soldiers? Those soldiers, they're found more Tacit discords. Be careful. Synchronization. The rhetoric brain's effects are worsening. We must proceed with caution. There, another wounded soldier. The streams are stabilizing. I don't feel it. Are you... What happened here? The thundering Memphis. It came back. I'm part of the Desorock Highland supply trend. This is where our supply station is. Okay. We work to keep our soldiers alive. We were on our way. Had to go through this thundering Memphis. The rain brought it. In the end, I barely escaped. This place. Oh, they come down. Watch out! It's him, General. Thundering Memphis. We must bring it down to keep pushing forward. Bide the time. Okay, do Redgear. Wait. Tell truth from the sun. Let me be your blade. Shape the shapeless. Swift and resolute. The end has come. You're wide open. Fear no more.
Let me be your blade. I sense your weakness. Nice. Be gone! We did it! The thundering Memphis is a blend of countless fallen soldiers' reverberations. As long as more soldiers are still dying here, it will always return. Not to mention, countless souls of our brave soldiers remain trapped in this rain to this day. General. Sorry. I should have arrived sooner. The honor is mine, Rover. Madam Magistrate and Tao Chi have informed me of your willingness to assist us. Thank you for lending us a hand. I should properly welcome you with Huang Lon's formalities, but as the current situation forbids that, I'll brief you on our plans as fast as possible. I've heard about your deeds from Madam Magistrate. You are a trustworthy ally, according to her. Here, Retroact Rain Antidote, developed by the Academy. Okay. While the antidote cannot shield you from its effects entirely, it should at least lessen the hallucinations. For someone to show up as a phantom in the Retroact Rain, 2 conditions must be met. Prior exposure to the rain, and a deep connection to the affected area. You were found in the Gorges of Spirits only recently, and this is your first time setting foot in Jinzhou, ruling out that possibility. Moreover, you possess a similar ability with the legendary hero who once absorbed Threnodian. Jue prophesied about your arrival. I was told you'd come to the Norfall Barrens one day, to reclaim your lost power from Overthrax. I'll do everything in my power to help you make that happen. Yes, Madam Magistrate might not be aware of this as it happened before she was appointed. On the day I was selected to be the next general, Jue told me this. Beneath the full moon, guide the returning one to confront Threnodian. From the threat itself, he shall reclaim the power to conquer it. And if you are indeed the returning one mentioned here, we may actually get rid of that monster once and for all. You might have noticed something off about that moon. We call it the Void Plenilune. Once it fully takes shape, Overthrax, the Threnodian of war, would be reawakening soon. It is an ancient terror that reigns over our land, capable of devouring weapon frequencies to enhance itself. The Norfall Barrens have become a massive graveyard of weapons after countless battles. Though we must act now. The Void Plenilune is already visible. We must contain the Threnodian swiftly. Any delay could allow it to recover and become harder to deal with. What we are going to do next? To remain calm in such an extreme situation, your composure is admirable indeed. We'll get into the specifics once we reach our base. Okay. What I do? I've taken care of all the tacit discords nearby on my way here. The path ahead should be relevant. I've taken care of all the tacit discords nearby on my way here. The path ahead should be relatively safe now. Keep going and we'll reach the base soon. അത് വരാറായിട്ടുണ്ട്.
settled. Wait, is that? That what? Hello. Something is happening. Foundlessന്റെ സ്റ്റാച്ചു അതോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വലിയ സാധനം. Wow. Overthrax's towering statue, built from repurposed weapons and debris, has long loomed over Jinzhou as a foreboding symbol of our ongoing struggle. We managed to gravely injure it 3 years ago, making the statue sink into the water. And now, we managed to gravely injure it 3 years ago, making the statue sink into the water. And now it just resurfaced. Our enemy must be eager to strike. Greetings, General. Master Jianxing? Didn't know I'd be seeing you here. Jianqin recently arrived at our base with one of the supply delivery teams. She... General, you flatter me. I've heard people comparing the Northall Barrens to a massive graveyard. Whenever it rains, cries and moans can be heard as if many ghosts are weeping. Master once told me, life and death should follow a natural course. The Heavenhoundless brave souls have been trapped here by the evil powers of Overthrax. I want to help set them free. Please follow me. Our main goal is to contain the reviving Threnodian, but we must beware of the tacit discords too. The Academy determined they were not native to the Northall Barrens, and instead had been conjured by a mysterious power. After analyzing their behavior, I believe the source of said power is none other than that statue. While the Overthrax is still weakened, we must seize the opportunity to act. With looming danger from the continued onsets of TD outbreaks and many of our units injured and unable to fight, please join me in mapping out the I have split all combat units into 3 factions. The ranged units team will provide fire support from afar, while the infantry team engages in close combat. We have the special task force of Rover, Yang Yang, Jianxin, and me. Okay. Allow me to introduce Kong Lin, leader of the ranged units team. And this is Yue Hui. He's in charge of the infantry team. This is a topographical map of the Northall Barrens. The Overthrax's power limits our reach. Outrider scouts can't go beyond the Northall Barrens and Valley Junction. The deepest we ventured was 3 years ago, when we discovered the suspended ruins in its hinterland. But the terrain is treacherous, narrow and flanked by high cliffs on both sides, leaving only one path for our troops to travel. On the other hand, our enemies must take the same route if they want to attack us. With the Overthrax reorganizing their frequencies and bringing them back, every time we cut down an enemy, it gains more power. Time is of the essence. We cannot afford a prolonged battle. We must swiftly and safely get our strongest units in the heart of the battlefield, reach that statue, and take down Rover. Let's plan carefully and use each team's strength to our advantage. First, our ranged units. Armed with long-range weapons, they can strike from a distance. But we need to strategize based on the terrain, topography, and enemy forces. If we manipulate the terrain to our advantage, our strikes will be more effective and cover a larger range. Where should we deploy the ranged units?
Deploying our ranged units high above the valleys in advance. Okay. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ This way, they'll provide cover for our close combat forces while staying safe themselves. We'll use their range advantage to the fullest. It's a smart move. Next, the infantry. They have been trained and equipped for close combat. The heart of Norfall Valley is our main battleground, where we'll fight our enemies head-on. We need to plan. How should the infantry engage enemy targets? We could divert some forces to flank the enemy, disrupting their formation and gaining an edge. However, a successful outflank requires a wide battlefield, but the small passage of Norfall Barrens limits our options for movement. And we can't predict everything that will happen on the battlefield. Our diversion could leave our front line vulnerable. It may not be the best strategy. How should the infantry engage enemy targets, now that the narrow terrain has dictated an inevitable confrontation? The infantry will attack head-on, breaking their line. Then our task force can strike where they're vulnerable. A reasonable choice. Lastly, the Special Task Force. All resonators with powerful abilities, they have superior mobility and combat skills. If the chance arises, they will be responsible for taking down the Overthrax. What should the Special Task Force do? We'll join our effort to break through their defenses and crush their source of power. This is the only way to completely rout the enemies. It's a risky but necessary move under our... Thank you, Rover. I will now recap our plan. Okay. Kong Lin, your team will take the cliffs for fire support. Yuehui, your team will charge enemy lines to pave way for the Special Task Force. Yes, sir! And I'll join Rover, Yang Yang, and Jian Xin to create an opening for our main forces and take down the Threnodian. Good. Our next move is to reclaim the disruptor and break through the ground wave barrier. Okay. Rover, do you see that iridescent veil? That's the ground wave barrier. Overthrax set it up to absorb frequencies in the Norfall Barrens without interruption. One of our top priorities now is to protect the disruptor from tacit. It's a powerful anti-Threnodian weapon from when Jinzhou was founded. We need it to break through this barrier. I'll leave it to the professional to explain the details. Greetings, General Jian, Rover. How's the preparation going on your side? We've got good news and bad news. Good news is we've established connection to the disruptor and we're ready to go. Bad news is the disruptor's electric capacitor is damaged. Simply put, it's out of power. Fortunately, there should be a backup power. To use the disruptor, we'll have to repair that outlet first. Any questions? By the way, this is a weapon of mass destruction. The capital, will they really approve our application? Magistrate and I have it covered. Trust me. All right. We'll be waiting for the green light. Lastly, we've got more bad news. Baija, please fill us in. Yes. Rover, I am currently monitoring the tacit Discord attacks from the Academy to design a safer route for you. We just received word from our soldiers at the emplacement. A large number of tacit Discords are targeting the disruptor, and our troops are doing their best to defend it. The disruptor has been surrounded by the tacit Discords, with more of them slowly closing in. After we recapture the nearby emplacement, it will take some more time for the disruptor to recharge. You may need to hold out a little longer. I'll send you the coordinates of the disruptor and its backup energy port. We wish you the best of luck. I trust we all understand the situation now. Rover, Yang Yang, please go and secure the disruptor and fix its backup energy outlet. Jian Xin, please stay and guard the base. I'll draw those tacit Discords away. Let's get moving.
Let's go. Keep your fangs sharp. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിനാലെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടോ? അത്രയും സമയമില്ല, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഒത്തിരി രസമുണ്ട്, മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിനാലെ നാളേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, മറ്റേ സിനിമ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞും Watch out! Wonderful sounds. Target confirmed. Leave it to me. Swift and resolute. Strike from the shadows. The end has come. Wonderful sounds. Unleash the fangs. വെടി കൊതുക് എത്ര 6 ഉണ്ട്. ഞാനതൊക്കെ മതി. അത്യാവശ്യം It's time. All is fair in war. Swift and resolute. No hesitation. Target confirmed. I trust you can use it to the full. അവിടെ റിപ്പോർട്ട്
The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Right? I'm not taking this. Interface Ultragear. It's time. What's up? Vengeance. ഏത് പെണ്ണ്? ഡ്രാഗന്റെ പോലെ മറ്റേ പുള്ളിയുടെ എലീറ്റ് നോക്കിയൊന്ന് സാധനം ഇവിടെ കേട്ടോ റിപ്പോർട്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ടോ ചിക്കൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫീമെയിൽ I see my way clear. കഴിക്കാട്ടാ വീട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ്.